Hi friends, good morning. Next video from Dhruva Entertainment and Vidu classes. Friends, this is about life cycle of Plasmodium vivax in man. Friends, this is video number 2. In the first video or in the part 1 video we discussed about the hepatic SCHIZOGONY. Friends, in this video we are going to discuss about what friends? Erythrocytic SCHIZOGONY. Friends, erythrocytic SCHIZOGONY. Friends, once we will recap the hepatic SCHIZOGONY. Friends, see, hepatic SCHIZOGONY has two cycles. One is pre-erythrocytic cycle, another one is exoerythrocytic cycle. In the pre-erythrocytic cycle, the sporozoites enter into the liver cells. They transform into trophozoites. Okay, friends? They transform into trophozoites. Trophozoid change into SCHIZOINTs. SCHIZOINT change into cryptozoites. Okay, friends? One sporozoid gives rise to 12,000 cryptozoites. Here I have given you a clue, friends. That is what, friends? STSC. Sporozoid, trophozoid, SCHIZOINT and cryptozoites. So one sporozoid is giving rise to 12,000 cryptozoites. These cryptozoites, which are coming out from the liver cells, enter into the sinusoids of the liver. From the sinusoids, they have two options, friends. Some of the cryptozoites enter into the RBC and some of the cryptozoites enter into the new liver cells. The cryptozoites which enter into the new liver cells continue exoerythrocytic cycle. Like pre-erythrocytic cycle only. The stages of the exoerythrocytic cycle resembles pre-erythrocytic cycle, friends. But the difference is, in pre-erythrocytic cycle, sporozoites are invading the hepatocytes. In exoerythrocytic cycle, cryptozoites are invading the hepatocytes. Okay, friends. Now, cryptozoites which enter into the new liver cells transform into trophozoites. Trophozoid feeds on the content of the liver cell and convert into SCHIZOINTs. SCHIZOINT undergo multiple fission, that is SCHIZOGONY. They form metacryptozoites. These metacryptozoites are coming out from the liver cells, friends. These metacryptozoites are of two types. What are they, friends? Micrometacryptozoites and macrometacryptomerozoites. Macrometacryptomerozoites once again enter into the new liver cells. They continue the same exoerythrocytic cycle. Micrometacryptomerozoites enter into the red blood cells. Okay, friends. Now we come to the erythrocytic SCHIZOGONY. Today's chapter, friends. Erythrocytic SCHIZOGONY, friends. Erythrocytic SCHIZOGONY. What are erythrocytes, friends? Erythrocytes means what, friends? Red blood cells. This erythrocytic SCHIZOGONY is also called as Golgi cycle. Friends, you have a 4 marks question. Write about the Golgi cycle. Friends, erythrocytic SCHIZOGONY is also called as Golgi cycle. You see, in the hepatic SCHIZOGONY, it has two cycles, that is pre-erythrocytic cycle and exoerythrocytic cycle. In the pre-erythrocytic cycle, the end products are cryptozoites. Some of the cryptozoites enter into the new liver cells. Some of the cryptozoites enter into the red blood cells. And in the exoerythrocytic cycle, the end products are macrometacryptomerozoites and micrometacryptomerozoites. Macrometacryptomerozoites invade the new liver cells. Micrometacryptomerozoites invade the red blood cells. Means what, friends? Erythrocytic SCHIZOGONY or Golgi cycle start with what, friends? Either the cryptozoites of pre-erythrocytic cycle or micrometacryptozoites of the exoerythrocytic cycle. Friends, ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి విందాం, ఫ్రెండ్స్. ఎరిథ్రోసైటిక్ SCHIZOGONY గాల్జీ సైకిల్ అంటాం, ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే దీన్ని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త గాల్జీ కాబట్టి. ఇది మనకు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఫ్రెండ్స్. రైట్ అబౌట్ గాల్జీ సైకిల్ అని ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంది, ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఫ్రెండ్స్. ఎరిథ్రోసైటిక్ SCHIZOGONY అంటే ఏంటి, ఫ్రెండ్స్? మానవుని ఎర్ర రక్త కణాల్లో ప్లాస్మోడియం పరాన్న జీవి జరిపే అలైంగిక బహుదా విచ్చితే మనం ఎరిథ్రోసైటిక్ SCHIZOGONY అంటాం. ఓకే, ఫ్రెండ్స్. ఈ ఎరిథ్రోసైటిక్ SCHIZOGONYలో
ఎర్రక్త కణాల్లోకి ప్రవేశించే ప్లాస్మోడియం దశలు ఏవి? ఫస్ట్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ప్లాస్మోడియం దశలు రెండు ఫ్రెండ్స్, ఒకటి క్రిప్టోజాయిడ్స్ కానీ లేదా మైక్రోమెటాక్రిప్టోజాయిడ్స్ కానీ ఎర్రక్త కణాలకు ప్రవేశిస్తాయి. మీకు తెలుసు ఫ్రెండ్స్, క్రిప్టోజాయిడ్స్ ఎక్కడ ఏర్పడ్డాయి ఫ్రెండ్స్? మనకి ప్రీ ఎరిథ్రోసైటిక్ సైకిల్లో ఏర్పడ్డవి. మైక్రోమెటాక్రిప్టోజాయిడ్స్ ఎక్కడ ఏర్పడ్డాయి ఫ్రెండ్స్? మనకి ఎగ్జో ఎరిథ్రోసైటిక్ సైకిల్లో ఏర్పడ్డాయి. కనుక ప్రీ ఎరిథ్రోసైటిక్ సైకిల్లో ఏర్పడ్డ క్రిప్టోజాయిడ్స్ కానీ ఎగ్జో ఎరిథ్రోసైటిక్ సైకిల్లో ఏర్పడ్డ మైక్రోమెటాక్రిప్టోజాయిడ్స్ కానీ మానవుని ఎర్రక్త కణాల్లోకి ప్రవేశించి ప్రారంభించే చక్రాన్ని ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్? మనం ఎరిథ్రోసైటిక్ షైజోగనీ లేదా గాల్జీ సైకిల్ అంటాం ఫ్రెండ్స్. గాల్జీ సైకిల్, ఇన్ ద గాల్జీ సైకిల్ ఆర్ ఇన్ ద ఎరిథ్రోసైటిక్ షైజోగనీ, which stage of the plasmodium are invading or entering into the RBC. What are they friends? Here I have given friends. See friends, either cryptozoites of a pre-erythrocytic cycle or micrometacryptozoids of exoerythrocytic cycle. They are entering into the RBC. Friends, this is flow chart friends. First you see it. After entering into the RBC, they are changing into what friends? Trophozoite. మానవుని ఎర్రక్త కణాల్లోకి ప్రవేశించిన క్రిప్టోజాయిడ్స్ కానీ మైక్రోమెటాక్రిప్టోజాయిడ్స్ కానీ దేనిగా మారుతాయి ఫ్రెండ్స్? ట్రోఫోజాయిడ్గా మారుతాయి. సి ఫ్రెండ్స్, దిస్ ట్రోఫోజాయిడ్ చేంజ్ ఇంటూ సిగ్నెట్ రింగ్ స్టేజ్ ఫ్రెండ్స్. ట్రోఫోజాయిడ్ చేంజెస్ ఇంటూ సిగ్నెట్ రింగ్ స్టేజ్. Signet ring change into amoeboid stage. Amoeboid stage transform into shy joint. The shy joint undergoes erythrocytic schizogony and gives rise to erythrocytic merozoites. First you know these words friends. What are those words friends? Cryptozoids or micrometacryptozoids are entering into the red blood cells. They are transforming into trophozoite inside the RBC. Trophozoite transform into signet ring stage. Signet ring stage. Signet ring stage changes into amoeboid stage. Amoeboid stage changes into shy joint. Shy joint undergoes asexual reproduction, that is multiple fission. That is called as schizogony, which occurs in the erythrocytes or red blood cells. So we are calling it as erythrocytic schizogony, and gives rise to what friends? Erythrocytic merozoites. First you by heart this flow chart friends. Very very important. First you have to take a snap of these friends. Cryptozoites or micrometacryptozoids are entering into the RBC. ఇవి దేనిగా మారుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్? మానవుని రక్త కణాల్లో ట్రోఫోజాయిడ్గా మారుతున్నాయి. ట్రోఫోజాయిడ్ దేనిగా మారుతుంది ఫ్రెండ్స్? సిగ్నెట్ రింగ్ స్టేజ్లో అంగుళీయక దశగా మారుతుంది. ఈ సిగ్నెట్ రింగ్ దశ దేనిగా మారుతుంది ఫ్రెండ్స్? అమీబాయిడ్ దశగా మారుతుంది. అమీబాయిడ్ దశ దేనిగా మారుతుంది ఫ్రెండ్స్? షై జాయింట్గా మారుతుంది. ఈ షై జాయింట్ మళ్ళీ అలైంగిక బహుదా విచ్చిది, అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్, దట్ ఇస్ మల్టిపుల్ ఫిషన్ జరుపుకొని వేటిని ఏర్పడుతుంది ఫ్రెండ్స్? మనకి ఎరిథ్రోసైటిక్ మిరోజాయిడ్స్ని ఏర్పడుతుంది. ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లో చార్ట్ ఆఫ్ ఎరిథ్రోసైటిక్ షైజోగనీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నౌ విల్ గో ఇన్ డీటెయిల్ ఫ్రెండ్స్. Now we'll go in detail. Now see friends. See friends, erythrocytic cycle occurs in the red blood cells. Friends, it occurs in the red blood cells. Very very important friends. It occurs in the red blood cells. It completed in 2 days friends. See friends, it completed in 2 days of 48 hours. Friends, this is for NEET and MCET. You have to remember all the durations of the Plasmodium vivax. Erythrocytic cycle occurs in the red blood cells. It completed within 2 days or 48 hours. It starts with cryptozoids. Friends, it starts with cryptozoids or micrometacryptomerozoids. Friends, it starts with what friends? Cryptozoids or micrometacryptozoids and ends with merozoids. Once again friends, erythrocytic cycle occurs in the red blood cells. What is duration friends? Only 48 hours or within 2 days. Name the stages which enter into the RBC. They are cryptozoids or micrometacryptozoids. Name the stages which are coming out from the red blood cells. They are merozoids or erythrocytic merozoids. Okay friends, these cryptozoids or micrometacryptozoids enter into RBC, and now we are calling them as what friends? Trophozoites. Already
I have given in flow chart, friends. Cryptozoites of the pre-erythrocytic cycle and micro-meta-cryptozoites of the exoerythrocytic cycle enter into the red blood cells and they transform into what, friends? They transform into trophozoites. Okay, friends. Now you see the stages of the Plasmodium present in the erythrocytic cycle. Already you know it, friends. Trophozoite, signet ring stage, amoeboid stage, schizoint and erythrocytic merozoites. You have to remember these 5 words, friends. What are they, friends? Trophozoite, signet ring stage, amoeboid stage, schizoint and erythrocyte merozoite stage. Okay, friends. Now we'll take one by one, friends. First we'll take trophozoite. See, what are trophozoite? Trophozoites are the stages of the Plasmodium which are present in the red blood cells of man. Trophozoites are spherical in shape. This trophozoite changes into second stage, friends. What is that? Signet ring stage, friends. Trophozoite changes into what, friends? Signet ring stage, friends. Signet ring stage. Now come to the second stage. What is that, friends? Signet ring stage. Friends, trophozoite with vacuole is called signet ring stage. See, what is signet ring stage? Trophozoite has a vacuole, friends. We'll go in detail later, friends. A vacuole is present inside the Plasmodium, a trophozoite of the Plasmodium. That trophozoite with vacuole is called a signet ring stage. Why we are calling it as signet ring stage, friends? See, friends, vacuole pushes the nucleus and cytoplasm of parasite to the periphery. Now the Plasmodium appears like a ring, friends. See, friends, here, see what is signet ring stage? Trophozoite with vacuole is called as signet ring stage. After formation of vacuole, what happens, friends? This vacuole pushes the nucleus and cytoplasm of parasite. Parasite means what, friends? Plasmodium parasite to a side, to the periphery. Now the Plasmodium appears like a finger ring, friends. Because of that, we are calling it as what, friends? Signet ring stage. So in the signet ring stage, the Plasmodium looks like a finger ring, friends. This is for NEET and MCET. In the signet ring stage, the Plasmodium appears like a finger ring, friends. See, friends, here you see. See, friends, cryptozoites and metacryptozoites, they are entering into the RBC. See, friends, now changes into trophozoite, friends. See, trophozoite is changing into what, friends? Into the signet ring stage. See, friends, here it appears like a finger ring like structure. So this is signet ring stage. Signet ring stage changes into what, friends? Amoeboid stage. Now I'll go to it later, friends. Now come to once again signet ring stage. Now you got an idea, friends. So what is signet ring stage, friends? Trophozoite with vacuole is called as signet ring stage. The vacuole which is present inside the Plasmodium pushes the nucleus and cytoplasm of the parasite to the periphery. Now the Plasmodium appears like a finger ring. Okay, friends. So signet ring stage looks like a finger ring. This is very, very important, friends. See, what is finger ring like stage in Plasmodium? That is signet ring stage. Now come to the next stage, friends. Amoeboid stage. You know, friends, amoeba is in irregular shape. It has pseudopodia. Okay, friends. So here the Plasmodium or the Plasmodium parasite which is present inside the red blood cells of man changes into or gets amoeboid shape. See, friends, the vacuole of signet ring stage disappears. See, earlier to this we have what, friends? Signet ring stage. That signet ring stage has what, friends? Vacuole. Now in the amoeboid stage, what happened, friends? The vacuole of signet ring stage disappears. Even friends, మన signet ring stage లో ఏమైంది, friends?
ప్లాస్మోడియం పరాన్నజీవి లోపల ఒక వ్యాక్యూల్ ఏర్పడింది. ఈ వ్యాక్యూల్ ఏం చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ప్లాస్మోడియం పరాన్నజీవి యొక్క సైటోప్లాజంని, న్యూక్లియస్ని ఒక పక్కకు నెడుతుంది. ఫలితంగా మనకు ప్లాస్మోడియం పరాన్నజీవి, మానవుని ఎర్రక్త కణంలో ఉన్న ప్లాస్మోడియం పరాన్నజీవి మనకు ఒక ఉంగరం వలె లేదా అంగుళీయకం వలె కనిపిస్తుంది. అందుకే దాన్ని ఏమన్నా ఫ్రెండ్స్ మనం అంగుళీయక దశ లేదా సిగ్నెట్ రింగ్ స్టేజ్ అన్నాం. మనం ఉంగరం అంటాం ఫ్రెండ్స్. ఇట్ అపియర్స్ లైక్ ఏ ఫింగర్ రింగ్. ఈ అంగుళీయక దశ లేదా సిగ్నెట్ రింగ్ దశ దేనిగా మారుతుంది ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ స్టేజ్ అమీబాయిడ్ స్టేజ్గా మారింది. మీ అందరికీ తెలుసు ఫ్రెండ్స్, అమీబా అనేది ఆకారం లేని ఒక జీవి. అది వేటిని కలిగి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, మిథ్యాపాదాలను కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ అమీబాయిడ్ స్టేజ్ అనేది ఎలా ఏర్పడింది, ప్లాస్మోడియం పరాన్నజీవిలోని సిగ్నెట్ రింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న వ్యాక్యూల్ ఫస్ట్ డిసప్పేర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్, ఆ ప్లాస్మోడియం పరాన్నజీవి అమీబా ఆకారాన్ని పొందుతుంది. సి ఫ్రెండ్స్, వ్యాక్యూల్ ఆఫ్ సిగ్నెట్ రింగ్ స్టేజ్ డిసప్పియర్స్ అండ్ ప్లాస్మోడియం గెట్స్ అమీబా షేప్, hence it is called amoeboid stage. See friends, hence it is called amoeboid stage. Means in this amoeboid stage, what is the shape of Plasmodium parasite? It is in which shape friends? It is in amoeba shape. Remember it friends. So amoeboid stage is also called as late trophozoid stage. Very very important friends for NEET and MCET. Already you know the first stage is called as trophozoid stage. Amoeboid stage is called as what friends? Late trophozoid stage. Late trophozoid stage. In the amoeboid stage, the plasmodium with its pseudopodia feeds on hemoglobin of human RBC and increase in size. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మన ప్లాస్మోడియం ఎక్కడ ఉంది, మానవుని ఎర్రక్త కణాల్లో ఉంది. ఏ ఆకృతిలో ఉంది, అమీబా ఆకృతిలో ఉంది. అమీబా ఆకృతిలో ఉన్నప్పుడు దానికి ఏమున్నాయి, మిథ్యాపాదాలు ఉన్నాయి. సో అమీబాయిడ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్లాస్మోడియం విత్ ఇట్స్ pseudopodia feeds on hemoglobin of human RBC and increase in size. So with the help of its pseudopodia, this Plasmodium parasite at the amoeboid stage of Plasmodium parasite feeds on the hemoglobin of man, hemoglobin of RBC of man. You know friends, RBC has hemoglobin. Here you have to remember one important thing friends. Hemoglobin is a conjugated protein. It has two parts friends. One is heme and then one is globin. ఫ్రెండ్స్, గ్లోబిన్ అనేది ఒక ప్రోటీన్ మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హీమ్ అనేది నాన్ ప్రోటీన్. హీమ్ అనేది నాన్ ప్రోటీన్, గ్లోబిన్ అనేది ప్రోటీన్ ఫ్రెండ్స్. హీమ్ లోపల ఐరన్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. నౌ యూ సీ ఫ్రెండ్స్, అమీబాయిడ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్లాస్మోడియం విత్ ఇట్స్ pseudopodia feeds on hemoglobin of human RBC and increase in size. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. అది ఏం చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్, మానవుని ఆర్బీసీలో ఉన్న హీమోగ్లోబిన్ను భుజిస్తుంది, భక్షిస్తుంది. ఈ భుజించడం ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్లాస్మోడియం పరాన్నజీవి యొక్క సైజు పెరుగుతుంది. ద సైజ్ ఆఫ్ ది ప్లాస్మోడియం parasite, the size of the amoeboid stage increases. It results what? Along with Plasmodium, RBC of man also grows in size. See, very very important friends. Along with Plasmodium, that is along with amoeboid stage, the RBC, red blood cells of man also grows in size friends. Where is that Plasmodium? Where is that amoeboid stage? That is present inside the RBC. Who is growing in size? Amoeboid stage is growing in size. Automatically the RBC of the man, the size of the RBC of man also grows in size friends. This is called as what friends? Hypertrophy. Very 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 important friends. Hypertrophy. What is hypertrophy friends? Here I have given in yellowish color friends. Please don't write this in the IPA. This is for NEET and MCET. What is hypertrophy? Abnormal increase in the size of the infected host cell due to the effect of the parasite. See friends, what is hypertrophy friends? Abnormal increase in the size of the infected host cell. Here who is the infected host cell friends? Red blood cell is the infected host cell. Who is host? Human being is the host. Who is the cell? Red blood cells. ఈ రెడ్ బ్లడ్ సెల్ సైజ్ పెరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. దేనివల్ల? డ్యూ టు ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది పారాసైట్. పారాసైట్ ఎవరు ఫ్రెండ్స్? ప్లాస్మోడియం పరాన్నజీవి యొక్క చర్య వల్ల హోస్ట్ అంటే మానవుని యొక్క ఎర్రక్త కణాల సైజు పెరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఒక కణం యొక్క సైజు పెరగడాన్ని, పరాన్నజీవి వల్ల ఒక కణం యొక్క సైజు పెరగడాన్ని ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్? మనం హైపర్ట్రోఫీ అంటాం ఫ్రెండ్స్. Now see friends, very very important, hypertrophy. Next come to Plasmodium parasite
Digest the globin of hemoglobin. Very, very important, friends. Just now I told. Hemoglobin is a conjugated protein. It has protein part and non-protein part. Protein part is what, friends? Globin. And a non-protein part is what, friends? Heme. So this Plasmodium parasite digests the globin. What is globin, friends? Protein part of the hemoglobin. Protein part of the hemoglobin is called as globin. That globin is digested by the protein. So what is there, friends? Remain heme is there. We'll discuss about later. Now come to the next important point. Hemojoin granules. Very, 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 very important point, friends. Hemojoin granules. Plasmodium converts the soluble heme into insoluble hemojoin granules. They are also called as malaria pigments. Very, very, very important, friends. You know, friends, globin is a protein. It is completely digested by the Plasmodium parasite. Then what is there, friends? Heme is there. This heme is first, it is present in the soluble condition. This heme is converted into insoluble hemojoin granules, friends. Insoluble hemojoin granules. What are hemojoin granules, friends? Hemojoin granules are, friends, very, 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 very important. Hemojoin granules are what, friends? Insoluble heme. Actually, heme is present in the soluble, friends. But due to action of the Plasmodium, that heme is converted into insoluble granules. We are calling them as what, friends? Hemojoinal granules. These hemojoinal granules are also called as malaria pigments. Friends, very, very important. These are poisonous pigments. Malaria pigments or poisonous pigments which causes malaria fever to the man. When the hemojoin granules are released into the bloodstream, then the man gets malaria fever or malaria symptoms. So what are hemojoin granules, friends? Very, very important. Hemojoin granules are formed from the heme, which is undigested by the Plasmodium parasite. What is the another name of the hemojoin granules? That is malaria pigments. Malaria pigments. See next, friends. Hemojoin granules are iron containing brownish black waste products. See, friends, this is for MSET and NEET, friends. What are hemojoin granules? Hemojoin granules are iron containing. They have iron. You know, friends, hemoglobin has iron. Iron is present in the heme. Here heme is converted into hemojoin granules. So hemojoin granules have iron, friends. Next, what is their color? What is the color of the hemojoin granules? Brownish black in color. What are they? They are the waste products. They are the disposable products, friends. They are not useful products. They are undigested waste products. Okay, friends. These hemojoin granules, another important points, are present in the cytoplasm of Plasmodium. ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడున్నాయి ఫ్రెండ్స్ హీమోజాయిన్ గ్రాన్యూల్స్? ప్లాస్మోడియం యొక్క సైటోప్లాజంలోనే ఉంటాయి. వన్స్ అగైన్ ఫ్రెండ్స్, హీమోజాయిన్ గ్రాన్యూల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఏర్పడ్డాయి ఫ్రెండ్స్, మనకి హీమ్ నుండి ఏర్పడ్డాయి. హీమ్ మనకి మొదట సాల్యుబుల్ కండిషన్లో ఉంటుంది. బట్ ఈ ప్లాస్మోడియం పారాసైట్ యొక్క చర్య వల్ల అది ఇన్సాల్యుబుల్గా మారింది. ఇన్సాల్యుబుల్గా మారి రేణువులుగా లేదా స్ఫటికాలుగా మారుతుంది ఫ్రెండ్స్. వాటిని మనం హీమోజాయిన్ రేణువులు అంటున్నాం. ఈ హీమోజాయిన్ రేణువులకు ఇంకో పేరు ఏం పేరు ఫ్రెండ్స్? మలేరియా రేణువులు, మలేరియా వర్ణకాలు. ఈ హీమోజాయిన్ గ్రాన్యుల్స్ వీటిలో ఏముంటుంది ఫ్రెండ్స్? ఐరన్ ఉంటుంది. ఇవి ఏంటి ఫ్రెండ్స్? ఏ కలర్లో ఉంటాయి? బ్రౌనిష్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇవి వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్, డిస్పోజబుల్, ఇవి విసర్జించబడాలి, వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్, ఈ హీమోజాయిన్ గ్రాన్యుల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇవి మీ అందరికీ తెలుసు ఫ్రెండ్స్. మానవుని ఎర్ర రక్త కణంలో ప్లాస్మోడియం పరాన్నజీవి ఉంది. ఆ ప్లాస్మోడియం పరాన్నజీవి యొక్క సైటోప్లాజంలోనే ఎవరుంటారు ఫ్రెండ్స్? హీమోజాయిన్ గ్రాన్యుల్స్ ఉంటాయి. సో హీమోజాయిన్ గ్రాన్యుల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం ఆఫ్ Plasmodium parasite. Next friends, hemojoin granules are poisonous granules and causes malaria fever when they are released into blood. This is very very important friends. Hemojoin granules are what friends? Poisonous granules. వీటి వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది ఫ్రెండ్స్? ఎప్పుడైతే రక్త ప్రవాహంలోకి విడుదలవుతాయో మానవునికి ఏమొస్తుంది ఫ్రెండ్స్? మలేరియా వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నౌ కమ్ టు అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. వాట్ ఆర్ దట్ ఫ్రెండ్స్? షప్నర్స్ డాట్ ఫ్రెండ్స్. Shapner's dots friends. Shapner's dots friends. Shapner's dots. See friends, Shapner dots. What is the color of the Shapner dot? They are red in color friends. These are red colored dots.
present in the cytoplasm of RBC. Friends, very very important. మీ అందరు తెలుసు షీమో జాయింట్ రేణువులేమో ప్లాస్మోడియం పరాన్నజీవి యొక్క సైటోప్లాజంలో ఉన్నాయి. షెఫ్నర్స్ డాట్స్ ఎక్కడున్నాయి? మానవుని ఎర్రక్తకణం యొక్క సైటోప్లాజంలో ఉన్నాయి. షెఫ్నర్ డాట్స్ ఆర్ రెడ్ ఇన్ కలర్. వాట్ ఎవర్ హీమోజాయిన్ గ్రాన్యుల్ ఫ్రెండ్స్, దే ఆర్ బ్రౌనిష్ ఇన్ కలర్. ఓకే, బ్రౌనిష్ బ్లాక్ ఇన్ కలర్. షెఫ్నర్ డాట్స్ ఆర్ రెడ్ ఇన్ కలర్. ఇవి ఎక్కడున్నాయి ఫ్రెండ్స్? ఈ షెఫ్నర్ డాట్స్ మానవుని ఎర్రక్తకణం యొక్క ప్లాస్మా సైటోప్లాజంలో ఉన్నాయి. మరి ఏంటి షెఫ్నర్ డాట్స్ ఏంటి? Schaffner dots are antigens released by the parasite. Very, 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 very important, friends. What are Schaffner dots? Schaffner dots are the antigens. Schaffner dots are the antigens, friends. Schaffner dots are the antigens released by the parasite. Who is parasite, friends? Plasmodium is releasing antigens. Those antigens are present in the cytoplasm of the RBC. They are called as what, friends? Schaffner dots. Their color is red in color. Okay, friends. Now come to the next stage, friends. After amoeboid stage, what is the next stage, friends? Shy joint stage, friends. Shy joint stage. Very, very important. Amoeboid stage of Plasmodium, see friends, loses its pseudopodia and increase in size. Then this stage is called as shy joint. See friends, in the amoeboid stage, it is in the amoeba shape, it has pseudopodia. Now amoeboid stage lost its pseudopodia and increase in size. Then this is called as what, friends? Shy joint stage. Shy joint stage grows in size and occupies entire RBC. Friends, what is shy joint stage, friends? Amoeboid stage. దీనికంటే ముందున్న స్టేజ్ మనం అమీబాయిడ్ స్టేజ్ అన్నాం. అమీబాయిడ్ స్టేజ్ తన యొక్క మిథ్యాపాదాలను కోల్పోయి సైజులో పెరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ దశను మనం ఏమంటున్నాం ఫ్రెండ్స్? షై జాయింట్ అంటున్నాం. ఈ షై జాయింట్ ఇంకా సైజులో పెరుగుతుంది, పెరిగి ఎర్రక్తకణం మొత్తాన్ని ఆవరిస్తుంది. ఇట్ ఆక్యుపైస్ కంప్లీట్ ఆర్బీసీ, ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నౌ దిస్ షై జాయింట్ అండర్గోస్ షైజోగనీ. సీ ఫ్రెండ్స్, వన్స్ అగైన్, విచ్ షైజోగనీ? దిస్ ఈజ్ ఎరిథ్రోసైటిక్ షైజోగనీ. Why should we call it as erythrocytic schizogony? This schizogony is taking place in the RBC. So because of that, we are calling it as what, friends? Erythrocytic schizogony. Due to erythrocytic schizogony, it is giving rise to what, friends? 12 to 24 erythrocytic merozoids, friends. Erythrocytic merozoids. See friends. So shy joint grow in size and occupy center RBC. The shy joint undergoes erythrocytic schizogony and produces 12 to 24 erythrocytic merozoids. ఏంటి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, షై జాయింట్ పరిమాణంలో పెరిగి మొత్తం ఎర్రక్తకణం అంత సైజ్ అవుతుంది. ఈ షై జాయింట్లో మనకేం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్? షైజోగని జరుగుతుంది. అలా ఇంకొక బౌధావిచ్ జరుగుతుంది. జరిగి మనకు 12 నుండి 24 పిల్ల జీవులు ఏర్పడుతున్నాయి. వాటిని ఏమంటున్నాం ఫ్రెండ్స్? మనకు ఎరిథ్రోసైటిక్ మెరోజాయిడ్స్ అంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. దీస్ ఎరిథ్రోసైటిక్ మెరోజాయిడ్స్ arranged irregularly in the RBC. ఇవి ఎక్కడుంటాయి ఫ్రెండ్స్? ఈ ఎరిథ్రోసైటిక్ మెరోజాయిడ్స్ ఆర్బీసీలో ఉన్నాయి. ఎట్లా? ఒక ఇర్రెగ్యులర్, క్రమరహిత పద్ధతిలో అమరి ఉన్నాయి. నౌ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఫైనల్లీ ద ఆర్బీసీ బర్స్ట్ అండ్ రిలీజ్ ద మెరోజాయిడ్స్ అండ్ హీమోజాయిన్ గ్రాన్యూల్స్ ఇన్ టు ద బ్లడ్. ఇప్పుడు ఏమైంది ఫ్రెండ్స్? ఎప్పుడైతే ఎరిథ్రోసైటిక్ మెరోజాయిడ్స్ 12 to 24 ఏర్పడ్డాయో, ఏర్పడిన తర్వాత ఏమైంది ఫ్రెండ్స్? ఆర్బీసీ ప్లాస్మా లింబాక విచ్ఛిన్నమైపోయి మిరోజాయిడ్స్తో పాటుగా హీమోజాయిన్ గ్రాన్యూల్స్ కూడా మానవుని రక్తంలోకి విడుదలవుతాయి ఫ్రెండ్స్. ఫైనల్లీ ద ఆర్బీసీ బర్స్ అండ్ రిలీజ్ మిరోజాయిడ్స్ అండ్ హీమోజాయిన్ గ్రాన్యూల్స్ ఇన్ టు ద బ్లడ్. నౌ సీ ఫ్రెండ్స్, నౌ దీస్ ఎరిథ్రోసైటిక్ మిరోజాయిడ్స్ attack new RBC and continue the erythrocytic life cycle once again. See friends, now these erythrocytic merozoids, how many friends? 12 to 24 erythrocytic merozoids which are coming out from the red blood cells once again attack the new red blood cells and continue the erythrocytic cycle. Now what about the hemogyne granules? These hemogyne granules causes malaria fever. What is that friends? They cause chill and fever. They cause what friends? Chill and fever. Okay friends? Now this is about erythrocytic cycle friends. Here you have to remember one important definition friends. Already you know the pre-patent period. Pre-patent period is what friends? Non-clinical period. It needs 8 days time friends. Now we come to the incubation period. What is incubation period?
Incubation period, it is the period between entry of sporozoites into the blood and first appearance of malaria symptoms in man is called incubation period. ఫ్రెండ్స్ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్? స్పోరోజాయిట్లు మానవులోకి మొదట ప్రవేశించిన రోజు నుండి మానవునికి మలేరియా వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించేంత వరకు పట్టే కాలాన్ని మనం ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్? ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వన్స్ అగైన్ ఇట్స్ ద పీరియడ్ బిట్వీన్ ఎంట్రీ ఆఫ్ స్పోరోజాయిట్స్ into the blood and first appearance of malaria symptoms in man is called incubation period. Next, what is the duration of incubation period? See friends, మనలోకి మలేరియా పరాన్నజీవి ప్రవేశించిన ఎన్ని రోజుల తర్వాత మనకి వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి ఫ్రెండ్స్? దట్ ఈస్ 10 to 14 days ఫ్రెండ్స్, 10 to 14 days. So in this period, host, who is the host friends? Man shows symptoms of disease. Which disease friends? Symptoms of malaria fever. Okay friends, now we'll see the image friends. Next we'll go to the formation of gametocytes friends. See friends, ఇక్కడ ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఫ్రెండ్స్. See here, cryptozoites or metacryptozoites, cryptozoites of the pre-erythrocytic cycle, micrometacryptozoites of the exoerythrocytic cycle entering into the RBC. Now it starts erythrocytic cycle which occurs in the red blood cells. Now this changes into trophozoite friends. Trophozoite changes into signet ring stage, you know it. Signet ring changes into amoeboid stage. Amoeboid changes into SCHIZOGONY. SCHIZOGONY undergoes what friends? Erythrocytic SCHIZOGONY. It gives rise to 12 to 14 erythrocytic merozoites. These erythrocytic merozoites attack what friends? New RBC. Then it continues in the same cycle. So erythrocytic cycle occurs so many times friends. After repeated erythrocytic cycles, the erythrocytic merozoites, when the plasmodium feels this patient has no red blood cells or sufficient red blood cells, then it enters into the RBC and convert into gametocytes. We'll discuss about it later friends. Gametocytes within 1 minute. So here you see once again cryptozoites of the pre-erythrocytic cycle, micrometacryptozoites of the exoerythrocytic cycle are entering into the red blood cells and starting what friends? Erythrocytic cycle. Then it changes into trophozoite. Trophozoite changes into signet ring stage. Signet ring stage lo em jarigindi friends? Formation of vacuole. That vacuole pushes the cytoplasm and the nucleus of the plasmodium to your side. Then it appears like a ring, finger ring like structure. That is called as signet ring stage. Then it changes into amoeboid stage. In the amoeboid stage, what happened friends? The plasmodium changes into, or it gets amoeba shape, and it has full of pseudopodia. With the help of pseudopodia, it eats the hemoglobin of the red blood cells. It digests the globin. It releases soluble, it converts the soluble heme into insoluble hemojoin granules. Hemojoin granules are poisonous granules which have iron. They are brownish black in color. Okay friends, this amoeboid stage is also called as late trophozoite stage. Now this amoeboid stage lost its pseudopodia and convert into SCHIZOGONY. During SCHIZOGONY it grows full of the RBC. Now the SCHIZOGONY undergoes erythrocytic SCHIZOGONY and gives rise to erythrocytic merozoites. Okay friends, 18 to 24 erythrocytic merozoites. Now the erythrocytic merozoites are coming out from the red blood cells. Along with the erythrocytic merozoites, what friends? Hemojoin granules are also released into the blood. Now they attack once again new red blood cells. So this erythrocytic cycle occurs so many times. After repeated erythrocytic cycles, what happened friends? Now the parasite, the Plasmodium parasite, changes into what friends? Changes into gametocytes friends. Changes into gametocytes. Very important friends. Yes friends. See friends.
Formation of gametocytes. Formation of gametocytes. What are gametocytes, friends? Gametocytes are gamete mother cells. See, after several repeated erythrocytic schizogonies, means after repeated erythrocytic cycles, some erythrocytic merozoites enter into the new RBC and change into gametocytes instead of continuing the erythrocytic cycle. మనం ముందే చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్, అనేకసార్లు ఎరిథ్రోసైటిక్ సైకిల్ జరిగిన తర్వాత కొన్ని మిరోజాయిడ్స్ ఏమవుతాయి ఫ్రెండ్స్, కొత్త ఎర్రక్త కణాలకు ప్రవేశించి దేనిగా మారినాయి ఫ్రెండ్స్, గ్యామెటోసైట్స్గా మారినాయి ఫ్రెండ్స్. దిస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెటోసైట్స్ హ్యాపెన్ వెన్ ద ఆర్బీసీ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ డిక్రీస్. వన్స్ అగైన్ నీట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. సో గ్యామెటోసైట్ ఫార్మేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఎప్పుడైతే మానవులోని ఎర్రక్త కణాలన్నీ నశింపబడతాయో ప్లాస్మోడియం పరాన్నజీవి వల్ల, అప్పుడేమవుతుంది ఫ్రెండ్స్, ఈ పరాన్నజీవి దేనిగా మారుతాయి, గ్యామెటోసైట్స్గా మారుతాయి. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బీసీస్ డిక్రీజెస్. నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్, formation of gametocytes takes place when the RBCs are present in the spleen and bone marrow. One more important friends, ఈ గ్యామెటోసైట్ ఫార్మేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్, మనకి స్ప్లీన్ అండ్ బోన్ మ్యారోలో ఎర్రక్త కణాలు ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది. వన్స్ అగైన్ ఫ్రెండ్స్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెటోసైట్స్ టేక్స్ ప్లేస్ when the red blood cells are present in the spleen and bone marrow of man. Okay friends, these gametocytes are of two types. See friends, these gametocytes are of two types. They are microgametocytes or male gametocytes. Number 2, macrogametocytes or female gametocytes. Friends, gametocytes ఎన్ని రకాలు ఫ్రెండ్స్, రెండు రకాలు. ఒకటి మైక్రోగామెటోసైట్స్, రెండోది మ్యాక్రోగామెటోసైట్స్. మైక్రోగామెటోసైట్స్ని మనం మేల్ గ్యామెటోసైట్స్ అంటాం, మ్యాక్రోగామెటోసైట్స్ని ఫీమేల్ గ్యామెటోసైట్స్ అంటాం ఫ్రెండ్స్. ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ గ్యామెటోసైట్స్ కాన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద మ్యాన్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్, ఈ గ్యామెటోసైట్స్ యొక్క నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ మానవుల్లో జరగదు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు ఫ్రెండ్స్, యాజ్ ద టెంపరేచర్ అండ్ బ్లడ్ pH ఆఫ్ మ్యాన్ ఆర్ నాట్ సూటబుల్, the further development of gametocytes can't take place in the man. Why? Because the body temperature of the human being and the blood pH of man are not suitable for the further development of the gametocytes. So because of that, what happened friends, they want to leave the human beings. The gametocytes reach the blood circulation of man and wait to reach the anaphylaxis master. You know friends, now the gametocytes ready to enter into the new host. What is that? That is the primary host. What is that friends? Female anaphylaxis masto. Okay friends, the life period of gametocytes in man is 7 days or 1 week. One more important point friends. So what is that life period of the gametocytes in man? That is only 7 days or 1 week friends. So if within this 1 week they won't enter into the, if they won't reach the masto, what happens friends? They degenerate and die. So what is the life period of gametocytes in man? That is 7 days or 1 week friends. Okay friends, this about what friends? This about erythrocytic cycle. Erythrocytic cycle. Next friends, here now I am going to give some NEET questions friends. Please no need to write in the IPE, MSET and NEET friends. World Malaria Day, see friends, April 25th. World Mosquito Day, August 20th. Infective stage of Plasmodium is what friends? Sporozoite. Sporozoites are the products of sexual reproduction and start asexual cycle new host. See friends, very very important. Sporozoites are products of sexual reproduction. They formed in the mastophase friends. Mastophase is what friends? Sexual reproduction. So sporozoites are the products of sexual reproduction and they start what friends? Asexual reproduction. Next you have to remember this time period friend. Time period for formation of ookinete or oocyst 18 to 24 hours or 1 day. Time period of erythrocytic cycle 48 hours or 2 days. Time period of gametocytes in man, you know it friends. What is the time period of gametocytes in man? 7 days friends, otherwise they degenerate. Pre-patent period, that is 8 days. Incubation period 10 to 14 days. Period of Ross cycle 10 to 24 days. Next, what are sinusoids? Sinusoids are small irregular shaped
blood capillaries. Okay friends, liver cells are also called as hepatocytes. Red blood cells are also called as erythrocytes. What is pre-patent period? It is non-clinical period, means here the man won't show any symptoms. During pre-patent period, plasmodium increases its number. Okay friends, this is about what friends? This is about erythrocytic cycle friends. Erythrocytic cycle of Plasmodium vivax. Once you see the flow chart once again friends. Once you see the flow chart friends. Okay friends, this is about the flow chart of erythrocytic cycle. Okay friends, thank you. Good day. All the best friends. Thank you.